ঠিক আছে, এটাই ছিল মনে হয় মক আপনার 6 নো 5 সরি মক 6 এর পেপার তো দেখতে হবে, এটা বানাইতে হবে। আচ্ছা, yes, a classic নাকি type 3 question. How does the writer present his experiences for looking after Willie the Goose? Weird text, একটা goose নিয়ে কথা বলতেছে। হ্যাঁ, যেটা পড়ছে সেটা লেখছে, বুঝলাম। স্ট্রাকচারটা যায়নি আর কি, তাই তো? নাকি তুমি পারো না স্ট্রাকচারটা লিখতে? দেখি আমার টেক্সটটা দেখি, ওয়ার ইজ দ্য টেক্সট। তোমার অ্যান্সারটা দেখি আমরা। ওয়া হাতি, গুস। হ্যাঁ রে, গুস নিয়ে এখন আমাদের পড়ালেখা করতে হইতেছে। আচ্ছা, at first the moving creature Willie saw was the first moving creature Willie saw was me. আচ্ছা, and he snuggled in my hand, and when I put his আচ্ছা এখানে খুব একটা warm একটা ওপেনিং দিচ্ছে, snuggle, warm, okay. He doubled in size in 10 days, and within a month grew tiny feathers, and then wordটা দিয়ে দিচ্ছে fledgling, কোনটি ছোট একটা জিনিস, develop mature feathers, fledgling, oh that's what it means, kind of like growing. আচ্ছা, spiky feathers, tiny থেকে spiky হয়ে গেছে, so okay, very soon. Okay, it's a weird text, it sure is a weird text. দাঁড়ান, এটা বের করি, এটা কোন ইয়ে ছিল? I do know it was a regional paper. এমন পেপার দিয়েছে, এখন তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না এটা কোন পেপার ছিল। দাঁড়ান, আচ্ছা একটা একটা জিনিস বলো তো আমাকে, আহ, কোন ইয়ার পর্যন্ত তোমার অলমোস্ট করা হয়ে গেছে সবকিছু, লাইক কোন পেপার পর্যন্ত, সো আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, আমি ওখান থেকে মক টক দিতে পারি, কিংবা খালি করে যা ধুমায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো a lot of points to be talked about. There's a lot of point. আমি একটা কাজ করি, এটা মার্কস স্কিমটা আমরা বের করি, we're going to go through, and then একটা কাজ করবে, at the end আমরা একটা এক্সামিনার্স রিপোর্ট একটু পড়বো। I guess yes, এক্সামিনার্স রিপোর্টটা পড়বো, এটা আমাদের দায়িত্ব। এভরি টাইম তোমাদের একটা সেশন শেষ হয়, ওই এক্সামিনার্স রিপোর্টটা আমরা পড়ি, সেটা অ্যানালাইসিস করি আগের এক্সামিনেশন ইয়ার থেকে, সেটাকে মিলাই, উই হ্যাভ টু ডু অল দ্যাট। বাট I actually noticed I personally never went through an examiner's report. না না, এটা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু অনেক স্যাম্পল অ্যান্সার্স থাকে, অ্যান্ড ওই অ্যান্সার্স গুলো আমরা অ্যানালাইসিস করি, অ্যান্ড ওখান থেকে অনেক কিছু আমরা kind of we can nudge, kind of like scoop out. আমি আজকে দেখি এটা যদি এক্সামিনার্স রিপোর্ট থাকে, we're gonna go through, or আমরা কোন একটা আগের একটা সলভ পেপার এক্সামিনার্স রিপোর্টটা দেখবো। ইটস অলওয়েজ নাইস টু রিড দ্য এক্সামিনার্স রিপোর্ট, কি করেছে না করেছে, হোয়াট টু ডু নট টু ডু, সবকিছু বলে দেয়। আচ্ছা, আপনার টেক্সটে কোথায়? তারা আচ্ছা, কোথায় মা তো বড় বলছে। আচ্ছা, the writer begins his text with the title My Goose Willie, from where we can understand the text is an anecdote and will be about the writer's pet Willie. Um, okay. What's the problem? What's the first red flag do you see in this answer? Is it adding anything to the text? Like, are you saying anything special? My goose, my বলেছে personal একটা pronoun, so we know it's gonna be an anecdote. Duh. Goose Willie. You could have said it's unique to the fact that the writer named his goose. এটা একটা বলতে পারতা, right? এরকম কিছু একটা বলতে পারতো, but you're just এখানে you're not really adding anything. তাহলে এখানে কি marks পাবা? Would you get any marks? Because just take statement quotation দিয়েছে, the inference is not really made, কোনো readers affected এমন বলো নেই, so it just doesn't go. So all this কালি শুধু শুধু কালিটা নষ্ট করছে, এখানে এখানে কোনো মার্কস আসবে না। আচ্ছা, in the first paragraph the writer states the first moving creature Willie saw me was me. আচ্ছা, he said, we gave a statement,
This implies that the writer had Willie from birth, keeping him close since a newborn baby. It can also be inferred that Willie did not see his mother and was raised by the writer alone. The writer describes Willie's behavior. Imagine near the door, if another goose came near, positive অনেক বড় বড় কোট দিচ্ছ তুমি. This presents Willie as very caring of his owner, implying he was worried about the safety of the rider. আচ্ছা, I'll show you something. কোথায় গেল? একটা এক্সামিনার্স রিপোর্ট দেখাবো, দাঁড়াও. ওই যে দেখলাম. আচ্ছা, I didn't take a screenshot of it. কয়েকটা স্ক্রিনশট নিয়েছিলাম. One of the examiner's report said that most of the time যেটা হয় question 3 and 6 এ, especially descriptive writers of a question, এটা ওরা হয় বলে, আমরা তো টাইপ 3 বলি, প্রফেশনাল কোনো টাইপ 3 নাম নাই. So they say the descriptive writers of a question এ most of the time যেটা দেখা যায়, I'm paraphrasing, যে candidates retell করে the story. They retell the story in their own words using um, brief quotations and explaining some of the devices once in a while. এটা এরকম হয়ে গেছে অনেকটা. আচ্ছা, I'll tell you where you went wrong. How can you improve it? This presents Willie as a very caring. This presents implying. তুমি এই imply wordটা অনেকবার ইউজ করো. Change it. Will they cut marks for it? No, আমার ভালো লাগে না. It's not nice. Change করো, implying বারবার করো না. আবার implying. 3 time implying দিছে. কি অবস্থা. He was worried about the safety of the writer. আচ্ছা. Willie emerged near the door. Emerge word technique analysis করতে পারতা. The phrase if another goose underscores the fact. হ্যাঁ. এটা কি লিখছো? Oh sorry, lingered. Sorry, lingered. Oh my god. রোজা ধরছেন নাকি? How is that emerged? এটা কি emerge lingered না? Lingered. Linger wordটা কি ট্রান্সলেট করতে পারতা? What does the word linger mean? একটা জিনিস আশপাশে ঘুরাঘুরি করা. তোমার আম্মু যখন ইফতার বানায় তুমি আশপাশে ঘুরাঘুরি করো, এমনি দেখো কি করছে, right? হ্যাঁ, so এই যে এই পয়েন্টটা যে এখানে বললা, very caring, implying he was worried about the safety of the rider, এইটাকে তুমি সাপোর্ট করতে পারতো with the word linger দিয়ে. The word linger highlights the act of kind of like being around. I don't know, like it definition to কি দিয়ে দিবা, একটা connotation দিবা, literal connotation দিবা. connotation দিয়ে তুমি যে আইডিয়াটা বললা এটাকে তুমি অ্যানালাইসিস করতে পারতা না? এই যে এখানে বললা সেফটি অফ দ্য রাইডার, এখানে ইয়ে করতে পারতা যে কি বলে যে the word linger underscores the idea of staying in a place or kind of remaining in a place and not wanting to leave. এরকম একটা, it's like a state of that. The fact that the goose Willie wanted to stay by the rider's side shows that unconditional love, and shows that strong bond between the two creatures, between the rider and the goose. এরকম একটা কিছু বলতে পারতো না? ওটা কি বেটার হইতো না? Instead of just implying কি হচ্ছে সেটা বলা, তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটার দিকে পয়েন্ট করে তুমি দেখাইলা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা, এই ওয়ার্ডটার জন্য আমি এই মিনিংটা বের করতে পারছি. Wouldn't that be better? Instead of just giving the implying, এখানে সেফটিটা কি হবে? ও লিঙ্গার্ড, দ্য ওয়ার্ড লিঙ্গার্ড এখানে দেখাচ্ছে যে গুসটা তার সাইড ছাড়তে চাচ্ছিল না, আশপাশে ঘুরে ঘুরে করতেছিল, রাইটার সরাই দিল এটাকে, আবার সে ঘুরে ফিরে তার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছে কেন? শোস দ্যাট লাভ, দ্য গুসটা যে তার রাইটার সেফটি নিয়ে অনেক কনসিয়াস ছিল, ওটা করলে বেটার হইতো. সো দ্যাটস হোয়াট শি ডিডন্ট ডু. একটা ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস হয়ে যেত. রিমেম্বার এটা আপনার দেখিয়েছে না, কোচিং এ দেখেছিলাম, মনে নাই? আপনাদের মনে দেখেনি, কেন দেখিয়েছি তো, যে there are two types of word analysis. একটা হচ্ছে ফুল ফ্লেজ ওয়ার্ড অ্যানালিসিস, যেখানে আমরা জিনিস দেখবেন ওই যে এক্সামিনার্স রিপোর্টে কিছু স্টুডেন্টদের অ্যান্সার আছে, সো ওদের অ্যান্সার ওয়ার্ড অ্যানালিসিস গুলো এত শ্যালো, স্টিল ওরা অনেক ভালো মার্কস পায়, 9-10 দেয় ওদেরকে. সো আমরা যদি এত ডিটেল দিয়ে দেই, ইউ আর বাউন্ড টু গেট মার্কস.
সো টু টাইপস অফ ওয়ার্ড অ্যানালিসিস আছে। দ্য স্মল ওয়ান, দ্য ছোটটা হচ্ছে যে আপনি একটা ওয়ার্ড দেখবেন, ওই ওয়ার্ডটাকে সিম্পলি মানে এটাকে ডিফাইন করবেন, এরপরে এটা একটা মানে মিনিং, যেরকম আমরা বললাম লিঙ্গারিং মানে কি, এটা একটা মিনিং দিবেন, এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, এটার সাথে রাইটারের পয়েন্টটা কি, রাইটার ইজ ট্রাইং টু সে দ্যাট ডাক লাভস মি, দ্য গুস লাভস মি, এই পয়েন্টটা কি কানেক্ট করবেন। এটা হচ্ছে একটা সিম্পল, লাইক আই লাইক টু কল বেবি ওয়ার্ড অ্যানালিসিস। দ্য বিগ ওয়ান্স, আর যখন একটা মারাত্মক লেভেলের একটা ওয়ার্ড দেখবেন, যে আমরা যে একটা রেকর্ডিং করেছিলাম, something that has a 2-3 meanings, something that has multiple meanings, এরকম কিছু, তখন আপনি একটা প্যারাগ্রাফ আল্লাহর নামে কি ওটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন। টেক ইউর টাইম টু ডু দ্য অ্যানালাইসিস, ইটস গোনা বি ওয়ার্থ ইট। আচ্ছা, না আও দাঁড়ান, yes sure, let me write them that I'm taking a class. হ্যাঁ, okay, the phrase if another goose, আবার phrase good, there was a time এখানে আপনি লিখতেন the words, এটা করবেন না, underscores the fact that Willie was more fond of the rider rather than his own kind, suggesting he was around his owner more often than other geese, clearly implying his love for him and was more comfortable around his human caretaker. এখানে আর কি ছিল, কোডটা ইনকাম মানে কোডটা দেখতে হবে, এটা একটু যাচ্ছে কিনা, এটা কোত্থেকে নিছেন, মোর গুস, how does that even, এখানে নিশ্চয়ই কিছু ছিল, it doesn't make sense with just this. If another goose, মনে হয় কিছু, maybe, I don't know কি ছিল, if another goose came near, me, বুঝছি, oh I like this option, search option টা, আচ্ছা। Then you went on saying, moreover, the writer says, Willie served as my protector, which reinforces the fact that he was not fond of. Okay, I see what you're doing. আপনি একটা পার্টিকুলার কোন একটা ফ্রেজ দিয়ে আপনি আপনার পয়েন্টস এস্টাবলিশ করছেন, implying এটা, meaning এটা. Is that what you're not doing? This is exactly what most of you do all the time. This is not bad, but it shows এত বড় লেখছেন, জায়গা পাবেন এক্সাম খাতে এত, হায় হায়, শেষই তো হয় না। এখানে আসলে এস্টাবলিশ করা হচ্ছে না। I see what happened. Willie served as my protector, which reinforces, again, protector, which reinforces that he was not fond. এটা কোডটা দিয়ে, কোড দিয়ে যা বুঝছেন সব লিখতেছেন। অপোজিট থ্রেড, এটা হচ্ছে লেভেল 3 এর দিকে আছে না, লেভেল 3ও তো না, ওয়ার্ড অ্যানালিসিস করছেন না তেমন। Retelling the story using your own perspective comment. The writer lists the sounds Willie would make, the call of contentment, blah blah. The fact that the writer can label and recognize different sounds implies how expressive Willie is. That's a good suggesting Willie would not restrain himself and clearly express his emotions, which makes him stand out from the other animals. In a statement, Willie remained mild-tempered and protective, shows repetition of defensive behavior, emphasizing Willie's strong will to rule his desires of protecting his owner. এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যানালিসিস দেখছেন আমি, and it hurts my eyes. The phrase, খালি ফ্রেজে চলে যাচ্ছ, তো ফ্রেজ মিনস একটা ওয়ার্ড, যেটা the word এটা মিনস এটা কি become a কি fixture is what you wrote in the grassy arc, the house near the studio, foregrounds, loyalty and undefined likeness of his spots, his long sentence describing Willie's appearance. Again, খালি কত কোট মারছে আল্লাহ, একটা কোট, দুইটা কোট, তিনটা কোট, এত কোট মারবা না। আচ্ছা আমাকে বলো তো, কোট, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর আস কোডিং স্টাফ? কি করি আমরা কোট? ওটা কি একটা, ওইটা কি একটা পয়েন্ট বানানো, নাকি কোন একটা পয়েন্টকে সাপোর্ট করার জন্য কোড করি আমরা? ইউ ক্যান ডু বোথ, ইউ ক্যান ডু বোথ। যে তুমি
তুমি চাইলে একটা কোড তুমি মনে করো sometimes you could use that code to make an argument, but most of the time আমরা কি করি, আমরা একটা স্টেটমেন্ট দেই, সেই স্টেটমেন্টটাকে আমরা কি করি, সাপোর্ট করি ইউজিং দ্যাট কোড। তুমি এখানে এত কোড মারছো, এখন it feels like তোমার কোড ইন্ডিপেন্ডেন্ট পয়েন্ট। This undermines the writer's pure awe and wonder in Willie exaggerating his beauty with a hyperbolic long sentence। আচ্ছা, এখানে hyperbole ইউজ করেছো, that's a good device marking scheme। They did talk about that, good। Vivid image, এই যে একটা জিনিস বলি, ডিসক্রিপটিভ রাইটিং গুলোতে সবসময় কালার ইমেজরি এন্ড সেন্সরি ইমেজরি যখন রাইটার ইউজ করবে তখন একটা রিডার্সের ডেভেলপমেন্ট দিবা। ওয়ার্ড অ্যানালিসিস কে যখন ফোকাস, বড় প্যারাগ্রাফ যখন লিখবা, রিমেম্বার দ্যাট ফুল ফ্লেজ ওয়ার্ড অ্যানালিসিস where মানে অনেক সেই একটা ওয়ার্ড পেয়েছে and you talk about it, always try your best to give a reader's effect at the end of it. What did I say? Do it two times. There are two moments, two instances where you would want to give a word analysis. One of them is যখন রাইটার এই টাইপ 3 তে তোমার কালার ইমেজরি ইউজ করবে, কালার ইমেজরি বা সেন্সরি ইমেজরি ইউজ করে, দ্যাট ইজ এ গুড টাইম when you should infer to some reader's effect. একটা হচ্ছে যখন ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করো, বড় সড়ো ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করো, তখন লাস্টে যদি যায় একটা reader's effect দিয়ে দিবে। So এখানে you could have given some reader's effect, but you did not. To toddler in the reader's mind, এই যে এখানে দিয়েছো good reader's mind. The writer also says he was আচ্ছা living ornament, further emphasizing, আচ্ছা তুমি এরকম বল, writer এটা বলেছে কোড দিয়ে implying xyz, writer also says this implying abc, writer says this implying or suggesting এটা, this is actually not a high level response, মানে this could go higher। ও বাবা অসিকা কত লিখছো তুমি, লাইক যখন জানো মার্কস পাবা না তখন এত বড় লেখো। কোয়েশ্চেন 6, কোয়েশ্চেন 7 এত ছোট কেন? হাই হাই, কি করছো? কতক্ষণ লাগছে পেপারটা সলভ করতে? হ্যালো, কি নেট নাই? টাইমের মধ্যে শেষ করতে পারো? টাইম ছিল না? 20 মিনিট কি করছো তাহলে? নাচছো? 43 হলে তো ইউ হ্যাভ টাইম টু রিভাইজ। হ্যাঁ, এত বড় করছো, আম প্রেইং এটা কখন শেষ হয়, এত বড় লিখছো। আচ্ছা, so the biggest problem of your question 3, I'm going to write this down. দাঁড়াও, কোথায় আমার খাতা, কোথায় উঠে রাইট? তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, well, there is no language analysis। মাথাটা পাড়ি দেবো এখন। একটা হলো কি কোয়েশ্চেন 3 তে ফার্স্ট প্রবলেম, এটা মার্ক কত আসবে? তোমার এটা লেভেল 3 এর দিকে পড়ে আছে, লেভেল 3 maybe a little lower level 3, so that's like 5 marks, 6 এরকম কিছু। So the first problem we will talk about is lack of word analysis. এটা আমাদের first problem. Second problem, too much quote and low invested inference। ঠিক না? অনেক কোট করেছো, ইনফারেন্সটা জাস্ট ইমপ্লাইজ, এটা সাজেস্টস, এটা আন্ডারস্কোরস, এটা দ্যাটস অল ইউর ডুইং। ওকে, আর কি আমাদের স্ক্রিপ্টে কোথায়? কোথায় গেছে?
এখানে না হিজ লাভ ফর, হ্যাঁ, again and again খালি করলো। একটু যদি দেখো, একটু just দেখো কতগুলা কোট মারছো তুমি। কোট 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 কোট, খালি কোট 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 কোট। এই যে নকশির অবস্থা হয়েছে। নকশি ফার্স্ট যখন আমাকে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার পাঠাইছে, ওর লেখাতে কোট ছাড়া ছিলই না কিছু। আর আমি ভয় পেয়ে গেছি যে এই কি করতেছে এটা। সো জি, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। প্রুফ নাই বুঝলাম, প্রুফ দিয়ে প্রুফটাকে তো সাপোর্ট করতে হবে। ওই সাপোর্টটা তোমার উইক। জাস্ট কোড দিয়ে তুমি তোমার পার্সপেক্টিভ যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোডটা দিয়ে কি বুঝছো সেটা ইমপ্লাই কি করে সেটা দিলে ইটস নট এনাফ। এটা তো লো লেভেলের দিকে আছে। যেটাকে এটাকে এনহ্যান্স করার জন্য যেটা করতে হবে, ওই পার্টিকুলার কোডের ল্যাঙ্গুয়েজ, টোন, কোনো ডিভাইস কিভাবে রাইটার কমেন্টের সাথে কোইনসাইড করছে, কিভাবে সেটাকে সাপোর্ট করছে, সেটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। যেমন আমরা এখানে তো ওয়ার্ড লিঙ্গার নিয়ে কথা বলছিলাম। Talk about the word linger, এটা define করো। Define করে বলো, how does the definition coincide with the duckies or the duckling or gooseর character? And what does that suggest? Normally linger আমরা কখন করি? When we want to be with someone, right? Linger বলো না, lingering। যখন তোমার টাকা লাগে কি করো? আম্মুর আশেপাশে lingering করো, right? So you want something, you want to be there. So it kind of like shows এটা এক ধরনের ইমোশন অনেক সময় এটা কি দেখাতে পারে। So it's portraying এটা, here's where perspective comment rises, goes to the window, যে it's portraying that the goose has feelings, it has humanoid feelings, it has the feeling of like love, it's cautious of the environment, it understands its owner better than it understands other ducks. তুমি কমেন্ট সবাইকে দিয়েছে is fine, but it lingering করছে, it does a lot of things. It shows its loyalty, how much it loves the human. It shows that the goose has humanoid feelings, human like feelings, emotions আছে, কত কিছু ইনফার করতে পারো। জাস্ট ওয়ার্ডটাকে ডিফাইন করার পরে a lot of these points will automatically support that quote you just did. বুঝতে পারিনি। আরেকটা দেখি কোড যেখানে দিয়েছে এখানে একটা ওয়ার্ড অ্যানালিসিস দেওয়া যায়। দাঁড়াও, লিখে দেখাতেছি। আচ্ছা, এটাকে সাইডে রাখি। র্যান্ডম এই টেক্সট কিন্তু আমি করি নাই, সো আউট অফ কনটেক্সট আমার জন্য এটা। নর্মালি আমি মক দেওয়ার আগে আমি টেক্সটটা পড়ি একবার, বাট এটা পড়ার টাইম পাইনি বিকজ someone was dying for the mock. Mock then, sir, mock then, mock then, mock then. Someone was doing that. I wonder who. Anyways, এটা কি লেখা যায়? আচ্ছা, এটা হচ্ছে, এটা ওই সাইডে চলে গেছে, I can't see. এটা হচ্ছে যে again randomly লিখতেছি আমি যে the describe Willie's behavior. আমরা বলতে এইভাবে একটা জিনিস লিখতে হবে। again এটা আমি অনেক কাটছাট করবো to kind of the writer um, depicts or um, describe it, এত কিছু লেখা লাগবে না। describes Willie's, Willie বানান কি? Willie's um, if another goose came near, possessive of me, the present, this presents Willie as very caring of his, আচ্ছা this বুঝলাম না কি লিখছো। ও বুঝছি বুঝছি, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা এরকম বলি Willie's him and Willie's bond as inseparable. He describes how Willie would linger,
বাতাস নাই, রুমে কোনো বাতাস নাই। কই পেয়েছো বাতাস? what was the code? কোথায় 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 where's the code, where's the code? এই যে lingered, linger। আচ্ছা, এখানে জিনিস হচ্ছে linger, ওয়ার্ডটা হচ্ছে lingered near the door, but যেহেতু টেক্সটে এটা ই ছিল, I would do this, lingered near the door. The word linger, remember, তুমি যদি লিটারাল ডেফিনেশন দাও, you can say literally means or connotes to. তুমি যদি literal meaning না জানো, and you kind of like paraphrase, like a wishy-washy answer দাও যদি, it's somewhere over there, like it's not wrong, it's not the word for word definition, like diffusion কি, rate of movement, I don't know, এরকম কোনো definition না এটা। বাট তখন তুমি এই যে ডিনোটস, মিনস, ইমপ্লাইজ দিতে পারো। তুমি যদি, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা এটা একটা এক্সামিনার রিপোর্টে দেখেছিলাম, when doing word analysis, তুমি যে ওয়ার্ডটার লিটারাল ডেফিনেশন দিয়ে যদি কোনো পয়েন্ট এস্টাবলিশ করতে পারো, অলওয়েজ সে কোনো। তুমি যদি ওয়ার্ডের ডেফিনেশন না জানো, তুমি যদি কনট বলো, দেন ইটস এ প্রবলেম, because the moment you say connote, the examiner brings up the dictionary, এরকম একটা মাইন্ডসেট, he wants to see the literal meaning over there. So আমরা ভাবে বলি, um, যেহেতু you can do two things, আমি লিটারাল দিতে চাচ্ছি না, suggests the act of not wanting to leave a spot, and কি বলা যায়, and staying there, not wanting to leave a spot. Is that a good definition of lingering? No. Linger suggests the act of এটার মোর, এটা হচ্ছে কি, like staying in a place for a long time. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, staying, এটা আমি আমার I'm trying in my head, mom's making food, আমি এদিকে লিঙ্গার করতেছি, that's in my head, তাহলে এটা connotes বলি, connotes to staying somewhere for a long of time. তারপর একটা দিতে পারো যে and not wanting to leave. And the reason why আমি add করছি is to connect with the ducks. I keep saying duck. What is it? What the hell is it? Goose. With the goose's behavior. And not wanting to leave. The fact that this shows the goose, Willie, as someone বলবো, it's not a human. Nada. Let's not, I don't want to label it. The fact that Willie always sought to stay near the rider and not leave ticket writer ছেলে his side implies, now তুমি একটা এখানে কিছু তোমার implication এখানে দিতে পারো, যেটা বলেছিলে যে implies how it is worried about the riders. এখানে তেমন বড় বড় অ্যানালিসিস দেওয়া যাবে না, because it's not gonna go linger, বেশি কিছু বলতে পারবে না, মানে লাইক তখন তুমি লিঙ্গারিং করতে থাকবে, এক জিনিস বারবার বলতে থাকবে, ডোন্ট ডু দ্যাট। About the riders safety, and highlights their unconditional love. Also, this point is further reinforced by the phrase এই যে, আমি টেক্সটে যাই, তোমার হাতে লেখা কিছু বুঝি না, টেক্সট এই যে, possessive of me,
Give me a moment. Let me do that. My mom's going crazy. Apparently, she thought I died. পাগল হয়ে যাবো। Why are moms like that? Okay, দেখো, I'm gonna die. Okay, তুমি পয়েন্টটা বলেছিলে, and I'm gonna put this point over here. If another goose came near me, কিন্তু এটা যাচ্ছে না কেন? Possessive of me. কে possessive হয়ে যায়? I don't know. Why is this quote not going? He simply lingered, working his beak, sniffing. এই এখান থেকে তুমি এটি লিখছিলা নাকি আগে বলছিল? তো এটা তো লিস্ট। Simply lingered, working his beak, sniffing, lowering his head, and lengthening his neck. আচ্ছা, these tricolon is highlighting কি highlight করছে? How gooses behave, goosely behavior এখানে। Sniffing, probably wiggling its tail, মাটির মধ্যে নাক ঘষাঘষি করতেছে, নাক না কি ডাক্তার নাক আছে, beak, right? It's kind of like you can imagine a goose doing all those kind of stuff. So it's making the imagination more vivid and more realistic. His neck, if another goose came, okay, he would become possessive of me. Okay, but possessive. ই হবে এখানে, what was the context? This is God's forsaken text. ডাকটাই তো মনে হয়, গুসটাই মনে পজিটিভ হয়ে যায়। হ্যাঁ, this is good. এই যে কিছু বল না, some possessive like relationship থাকে না, তো অনেকটা এরকম হয়ে যায়। The writer uses a human attribute. Personification হবে না, personification হবে না। The word literally means কি মিন করে? Wanting to control someone or nothing, হ্যাঁ, anthropomorphism দ্বারা, to share them with others. আচ্ছা, now does this, I'm thinking about it. Wanting to share, হ্যাঁ, আচ্ছা, anthropomorphism, yes, it could be. It is, হ্যাঁ, it is an anthropomorphism, giving attributes. Good. Personification তো হবে না, it's anthropomorphism. এবার লেখা যায়, the writer uses an anthro বানান তো বা খাবো, anthropomorphism to describe Willie's unique traits or characteristics. The word, এটা বলে তারপরে তুমি এটা বলতে পারো, এই যে, I think that would go better. এই যে এখানে এটা বলতে পারো এরকম কিছু একটা। তো possessive literally means wanting to control someone or not wanting to share them with others. The fact that Willie shares this trait underscores that কি বলা যায়, ওই যে থাকে না, when you have your friend, you don't want to share your bro with someone else. That sounds so weird. When you don't want to share, থাকে না, I'm just, or just siblings এর মধ্যে দেখো না, you buy a food, you don't want to share with your stinky sister.
you become possessive of it. So it underscores a trait and it shows কি এক ধরনের jealousy করে নাকি যে underscores that Willie এই বলা যায় jealousy um এটা হয় নাই কেন self yes that's the word good self-centered selfish এরকম কিছু that Willie is a self-centered goose selfish good that was a word better ছিল মুখে আসতেছিল না and it's unconditional love. The writer uses anthropomorphism to describe Willy's unique traits, characteristics, Willy, traits like felici, characteristics. This point is further reinforced by the phrase, if another goose came near, possessive of me, the word possessive, kind of the quote, এটা আগে অনেক কিছু ছিল, we just quoting it. চাইলে তুমি এখানে ডট দিতে পারো, kind of like saying that আগের জিনিসটার সাথে connected. But just leave it as it is. The word possessive literally means wanting to control someone or not or wanting to share them with others. The fact that Willie shares this trait underscores that Willie is a self-centered goose. What else? এটা কি এটা এটা চলে যাক মনে যাক আর কি বলেছো was more fond of the rider than his own kind, suggesting he was around owner more often than the other geese. Gooses, geese. What is English? English is the weird kind of. It's so weird. Clearly implying আবার কত implication দিচ্ছ underscores suggesting implying আবার তিনটা জিনিস কি কি it's underscores a fact যে উইলি কি is fond of the writer এটা একটা জিনিস suggesting সে ওনার কাছে ছিল implying his love three same জিনিস to just support one thing মানে একটু ডিফারেন্ট করেছে সমস্যা নেই more comfortable around his human caretaker আচ্ছা self-centered goose and that Willie এখানে পার্সেটিভ কমন দিতে পারো only likes to be হ্যাঁ কোনটা এটা এই প্যারাগ্রাফের this presents Willie moving creature Willie saw me this implies that the writer had Willie from birth হ্যাঁ এটা তো একটা কমনই এটা এটা ঠিক আছে মুভিং ক্রিচার উইলি সামি হ্যাঁ সো দাঁড়াও তোমার টেক্সটে পড়ার আগে উনি সেই একটা জিনিস জন্ম থেকে দ্য ফার্স্ট মুভিং থিং আমাকে দেখছে দ্যাট মিনস কি আমি ওকে লালন পালন করে এসেছি দে ডোন্ট হ্যাভ এ বায়োলজিক্যাল মাদার আই মিন দে টেকনিক্যালি হ্যাড বাট আই এম দ্য ওয়ান হু রেজ দেম আই এম দ্য ফার্স্ট প্যারেন্ট এরকম একটা ইয়ে দেখাচ্ছে এগুলো কি বলেছো দিস ইমপ্লাইজ দ্য রাইটার had Willie from birth good nurturing him and feeding him and growing him from a little um gooseling is that a thing duckling bole gooseling ki bole I have no idea um keeping him close since a newborn baby huh এটা কি so keeping him close since a newborn baby what do you mean like a newborn baby বলতে পারতো you could use a simile but what's the context here since a newborn baby since Willie was a newborn baby এটা বলতে চাচ্ছ baby আনছো কেন হ্যাঁ it sounds weird newborn baby gives me the idea of an annoying child that came into life wow good that's what I'm getting the idea so you could just say ছোট একটা goose যখন ছিল little baby goose from the moment he was a little baby goose he raised it up or you could have said এটাকে তুমি যদি একটা সিমিলার সাথে কানেক্ট করতে পারতে যে keeping him close like a newborn baby the newborn baby requires your undivided attention requires your love unconditional love অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় তোমাকে ওটাকে বড় করতে হলে the writer did all of them just to raise Willie এটা বলতে পারতো না yes
এখানে এটা খুব ভেগ লাগলো। Keeping him close since a newborn baby. Since he was a newborn baby, is that what you mean? Since, or keeping him close like a newborn baby, is that what you mean? Both of them may make sense, but this one makes no sense whatsoever. So it is vague. It can also be inferred that Willie did not see his mother. Okay, making a good, এটা কিন্তু টেক্সটে বলে না, এটা একটা মানে কি বলে, further একটা um assumption, but you said it can also be inferred. She is mother and was raised, এটা বলতে পারি না যে um কি বলে এটাকে, ফস্টার প্যারেন্ট বলতে চাইলে বলতে পারো যে বলে না তো যে Willie was abandoned or anything. Again, those inferences would be extreme. So ওগুলো দিলে make sure you have points and supports. কি বলছিল? Orphaned and abandoned young boy. Oh, I feel bad. আমার নয়নে অশ্রু ঝরে পড়ে যাচ্ছে. Orphaned. So yes, the duck was, or the goose, whatever they have. Willy কোনটা? ওইটা. That's a মুরগি. You know, ওই যে একটা কেমন মুরগি with a loud screaming voice, মুরগি ছাদের উপরে যে গাছের উপরে, that meme is reminding me of that. Anyways, again, ছবি থেকে নিবা না, ওই যে একটা এক্সামিনার রিপোর্টে বলেছিল যে পিকচার থেকে পয়েন্টস নিয়েছে, ডোন্ট ডু দ্যাট। এনিওয়েজ, সো হি ওয়াজ অ্যাবান্ডন, তাহলে আমরা এই পয়েন্টটা বলতে পারি যে রাইটার নাম কি, Paul stepped into Willie's life and became that shelter that Willie lost. To shake the বলতে পারো না? Since Willie was orphanaged, Paul came into Willie's life and became that shelter that Willie lost. Paul raised Willie like a newborn baby. তুমি যদি চাও এটা বলতে পারো, like a newborn baby. And they established a good bond between each other. এরকম কিছু একটা বলতে পারো. Does that sound bad? Would that sound bad? Not really. I don't think it's that bad. Inference টা মানে তোমার এই যে implying, suggesting এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে এগুলো বলতে পারতো। যেহেতু এখানে বলতেছে the first moving thing. That basically means the moment you were born, the moment you open your eyes, the first thing the goose saw was Ryder. Okay? So if the goose had a voice, it would probably call mommy, mommy kara dakto. Right, okay. There you go. Willie is a self-centered goose, and that Willie likes to be in the presence of the rider and rider only. এখন যদি এটা বলতে পারি, but again, it would give you the idea that it's the fear in Willie. If other goose comes near, if all the other geese came near the rider would give them time and he would forget about Willie. Willie would be lonely again, and Willie doesn't want that. So you could do that. Since আমরা এখানে Willie কি emotions দিচ্ছি, we can take the mental state of Willie and we can write about it. Since Willie was abandoned, he was orphanaged. But again, Willie grew up, in the midst of, Willie grew up with, the writer. So Willie got a lot of love anyways. But I'm just saying, you could give this inference. It implies that despite Willie being just a goose, it has feelings. This rhetoric implies that despite implies that the writer is saying, just I'm gonna goose study perspective that despite Willie being just a goose, it has human-like feelings and it doesn't want to be forgotten or replaced by other goose.
একটু বলতে পারো? No? Yes? There you go. This rhetoric implies that despite Willie being just a goose, এটা ইন্টারেস্টিং একটা ইয়ে ছিল। রিমেম্বার আমি probably when you first saw the text in the exam hall you'd be like, কি রে ভাই, হাঁস দিয়ে মানুষ লেখে, হাঁসও পালে মানুষ, এরকম একটা কেমন, that's the first thing that would come into your mind, যে হাঁসেরা তো ফিলি, well that's exactly the point, my goose Willie. It sounds kind of cute, I don't know why, it sounds kind of wholesome বলতে পারো। um Normally, when you name an animal, you do this out of love and compassion. Every dog owner has a name for their dog. And um, that is because there is a very strong bond going between them that is probably stronger than even, many relationships. The fact that the writer and the goose has such a good bond, the writer decided to name the goose Willie. And probably in the text, we see that Willie is his best friend. এরকম কিছু একটা আমরা বলতে পারি। Replaced আচ্ছা by other goose. আর কি ছিল? আর কিছু লিখছে এখানে? These clearly implying his love for him was more comfortable around his human caretaker. Moreover, এটা আসলে পজেসিভ এর সাথে যায় না। এই ইনফ্লুয়েন্সটা পজেসিভ হয় মানুষ যখন, in this case a duck becomes possessive when it doesn't want other ducks to be near the owner, it only wants to be remembered and loved by the owner. That's when you become possessive. If you possessive girlfriends or boyfriends or what happens? It's the same thing. Use that to describe the duck. They are no different. So এখানে যে তুমি বলতেছো যে more comfortable, yes, the duck is comfortable, but the possessive জিনিসটা, it more has to do with that emotion, that self-centeredness, that selfishness. You don't want to share the writer with others. এটা বলতে পারো, the duck doesn't want to share his mother, his surrogate, his foster mother with other goose. Any inference over here would be valid so long as তুমি একটা ছোট ছোট word analysis দিয়ে সেটাকে continue to establish your points. So এই দুটো পয়েন্ট, তুমি যে দুটো পয়েন্ট লিখেছো এই দুটোর পয়েন্টের somewhat better version হবে এটা। This is like level 3, level 4 এর দিকে আছে। Again, level 5 হবে না because this is not a full-fledged word analysis. এটা যখন করতে হবে এই টেক্সট নিশ্চয়ই এক না একটা হলেও তো এরকম ওয়ার্ড থাকা উচিত যেটাকে অ্যানালাইসিস করা যায়। পাও না একটা ওয়ার্ডও। এটা একটা ফ্যাক্ট, ফ্যাক্ট ইউজ করতেছে। Willie remained mild-tempered and protective. Again, is protective and mild-tempered. So একটা কেমন authority আছে ডাক্তার উপরে। Willie is kind of like an authoritative goose that wants both the protection of his rider and he's kind of like short-tempered in a way. কেউ আসলে বক করবে, I don't know how gooses sound. You get the idea. Okay. Conspicuous. Marble said on a conspicuous. এটা নিয়ে কথা বলা যায়? Just because the word seems a little bit interesting. What the hell is that? Supporting heavy vase, supporting a statue. Okay. This is how you pronounce a P is probably a silent lymph. Is that how you pronounce it? Lexa. না, ওটাকে তোমার এই যে তুমি একটা ওয়ার্ড, ডেফিনেটলি এটা ভালো একটা কথা বলছো, তুমি একটা র্যান্ডমলি বলে দ্য ওয়ার্ড কনসপিকুয়াস, সেটা করতে ইটস ক্যান সাউন্ড সাডেন। এর জন্য যেটা করবা, আগের কনটেক্সটটা পড়বা, দেখবা কি নিয়ে কথা বলতেছিল, সেটা নিয়ে একটা জেনারেল কথা বলবো। দ্য রাইটার টক্স অ্যাবাউট দিস থিংস, এভাবে কথা বলে। And one of the things he mentions, or one of the descriptions he gives is the marble was set on a conspicuous length. The word conspicuous means blah blah blah. Length of the vase. It's probably দিয়েছে, তাই নি? Now there's no way I would know what the hell that is. But এখান থেকে আমরা একটা contextual meaning পাচ্ছি যে some sort of like a vessel. It's going to be some sort of vessel
ornament, তারপরে compass and all this kind of stuff. So you could talk about it. কোথায় 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 যে বড় টেক্সট লিখেছো এখানে তো খুঁজতে খুঁজতে আমার হ্যাঁ বুড়া হয়ে যাওয়া লাগবে। আল্লাহ কয় পেজ লিখেছে। সেন্টেন্স আছে কোথাও না কোথাও। Evokes, it also evokes a vivid what the a vivid image of Willie being, I like that evoke word use করবা, evokes emotions and evoke, normally evoke a vivid image. Normally we use that word to describe how emotions are, kind of like let out, or emotions কিভাবে trigger করে, but you could use that to talk about vivid images as well. আচ্ছা এটা কোথাও না কোথাও আছে, এটা আমি একদম ফুল ফ্লেজ চেক করবো, দেখি ইফতারের পরে নিয়ে বসবো এটাকে। Let's go through. So এটা একটা কি একটা সিম্পল একটা আইডিয়া পেলা তো, রাইট? Does that help? This is a good device, good job catch করার জন্য। I was again, it was in my pet but wasn't coming out. এটা ইয়ে হতো না, personification না, anthropomorphism. Good. Anthropomorphism. কি really self-centered goose. And that really likes to represent the writer and the writer only. And the writer only. This rhetoric implies that despite really just being a goose, it has to face. Well, I never said AJ. That's why I fear giving you guys structures and formats. The format is there to always give you an idea as to how you should write the answer. ওটাকে যে সবসময় তোমাকে follow করতে হবে, that's not the case. By now you should know this. যে একটা format structure follow না করলে যে তুমি marks পাবা না, that's not the case. More often than not সবাই formats follow করে না. But as হুম 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 আফটার থটটা যেটা করতে পারো, হ্যাঁ আফটার থটটা যদি রাইটার নিজে থেকে কোনো একটা জেনারেল একটা কনক্লুশন, হিজ থটস অ্যাবাউট অ্যান ইভেন্ট, সেটা যদি না দেয়, আফটার থটটা তুমি পুরো পারসেপটিভ কমেন্ট দিতে পারো, পারসেপটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে হোয়াট ক্যান বি লার্ন ফ্রম দিস, হোয়াট ইজ দি, যে একটা মোটিভ থাকে না, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ অফ দ্য টেক্সট, এটা তুমি নিজে ইয়ে করতে পারো। দিস ইজ এ গুড পয়েন্ট। যদি কখনো কোনো রাইটার এই পার্টিকুলার কেসে কোনো আফটার থট দিয়েছিল রাইটার, হ্যাঁ আসো তো একটা আফটার থট। আফটার থট জিনিসটা কি? It's like after all that has been after all that has been said, what can be concluded? What is there left to say? What is there left to be said? Is there anything we learn from it? What is it? এরকম একটা জিনিস afterthought. It doesn't always have to be experience এর পরে কি হয়. That is what it is. Afterthought basically হচ্ছে it's like the concluding words, the parting words. Last what are the message writer রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য. So এখান থেকে কি একটাও তুমি afterthought এর মতো কিছু বলতে পারলো না যে I often thought if people knew what my geese are like when I'm alone with them, the solitary pleasure of the only pet owner privilege to know, it is impossible for anyone to know, anyone except the owner to see creature as it is actually, because in the presence of other animals behaves differently. So writer afterthought হচ্ছে he appreciates এটা, আমি বেশি পুরো টেক্সট না পড়ে afterthought দিচ্ছি, যে he appreciates how um, animals are the way they are. এটা এটা একটা এরকম বলছে animals are true, that the true behaviors, and not just animal, এটা তুমি চাইলে এখানে আরো ডিপ অ্যানালজি দিতে পারো, যে humans or living things, এরকম একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিতে পারো, are the most realist when they are near someone they're comfortable with, ঠিক না? তোমার এক ফ্রেন্ড মনে করো তোমার সাথে অনেক আড্ডা দেয়, অনেক খুশি, you see how they are, you know how she is. লাস্টের প্যারা পড়বো। I often thought if only people knew what my geese are like. এই পুরাটা তোমার লাস্টের প্যারাগ্রাফ। আল্লাহ। আচ্ছা আবার জানি কি লিখছে দিয়ে, আমার মজা লাগে এগুলো পড়তে। ইটস লাইক সিক্রেট কোডস, আমাকে ডিসাইফার করতে হবে কি লিখছে। আচ্ছা
This implies এটা তো কেটে ফেলছো. The writer states Willie was not like other geese and mentioning his unique attributes to him. He was different. এগুলো তো question 6, 4. এটা with the lines no one knows. আচ্ছা, no one never sees. He explains animal. হ্যাঁ, তো এটা দিয়ে এখন কি কোডটা দিয়ে আর কিছু নাই, মানে কি কোডটা দিয়ে একটা জিনিস বলতে পারো that the behavior of animals. হ্যাঁ, পরে আচ্ছা আগে আমি বকা শুরু করে দিই. আচ্ছা সরি, he explains animals don't act their true selves in front of other people but their owners like Willie does. He sees as a privilege like being the special relative to someone who only comes to learn. হ্যাঁ, এই তো খারাপ কি, তো দিছই তো. Guess what I was trying to get to. খারাপ কি, একটু এস্টাবলিশ করতে পারতা. হ্যাঁ, এটাই তো একশো থার্ড. আরে বাবা কি চলে যায় কেন, আজীব. এই যে he explains animals don't be, এই যে এটা যেটা বলতেছিলাম না আমি, যে you are weird in front of the friends you're close to. Why is that weirdness? Is because you're showing your true self. And those friends are actually privileged to see that ugly nature of you. তুমি তো বাইরে সবাইকে সালাম দাও, সুন্দর মতো কথা বলো, but the monkey inside of you becomes awake when you're near them. So এটা বলছেন, this is a privilege. Also, you could say infer যে এখানে একটা খুবই একটা deep analogy দিতে পারো, ওই যে যেটা বললাম, not just a duck, anything, anyone. They are the most realist when they're near or when they're amongst or when they're in the midst of the person they love the most. You're comfortable, you're being yourself. And writer একটু pity করে that people can't see how amazing his goose is or how unique his goose is. Gooseর কাণ্ড দেখতে পারে না. And the fact যে gooseর real image the writer শুধু দেখতে পায়, he sees this as a privilege. So that is good. No one knows except the parent. AJ, it's always a mystery. What? Playing the fool as children often do in the parents' changes. No one except the parent or pet owner. No one knows what a marvel the creature is when resting and when you're not, and that when you're alone, you are nearly always at peace. Such intelligence and serenity and mutual understanding the visitors never see. Easy. So the writer ends on a pity tone. এরকম piteous একটা টোন দেখতে পাচ্ছি, আরে দেখতে পারলো না, এরকম একটা টোন. Is it a positive tone or is it a negative tone? It's actually a positive tone. He's like, he wishes that people could also see the true nature of the duck. They always just see the duck being annoying, protective, aggressive, like sword gun নিয়ে AK-47 নিয়ে রাইটার আশপাশে পেট্রোল দিচ্ছে. That's what they see. But they don't see how friendly the duck can be with the writer when they're alone. And he wishes people could see, people got a chunk of that, image. And so, there you go. এটা খারাপ হয় নাই, আরো বেটার করতে পারতা, but you get the idea যে afterthought দিয়েছে. So afterthought doesn't always have to be যে afterthought basically হচ্ছে তোমার একটা টেক্সটের এন্ডের কথাগুলো, লাস্ট তোমার প্লট. What is there to be said? কি বুঝতে পারলা, রাইটার কি লাস্ট রিমার্কস কি দিয়েছে, his final words, his conclusion, his comments on the whole thing. That's what the afterthought is. Okay? And I say this all the time, afterthought বা কনক্লুশন গুলো নিজে বানাই দিবা না, আল্লাহর দোহাই লাগে, নিজে বানাই দিবা না, মার্কস চলে যাবে যে আচ্ছা এট দ্য এন্ড অফ দ্য আমি এটা বুঝছি, তোমার কি বুঝছো মুড়ি মরে যাও. They don't really care what you understood. Yes, you can give your own perspective, comment, personal insights at the end. তোমার প্রাইমারি সোর্স হবে টেক্সটটা, রাইটার কিভাবে শেষ করেছে সেটাকে ডিসক্রাইব করে, এরপরে তোমার যদি মন চায় 2-3 লাইন তুমি নিজের মতন বানাই গেছো তো দিবা, তুমি কি বুঝছো পার্সোনালি, কেন তোমার টেক্সট ভালো লাগছে দাও, হু কেয়ার্স, নোবডি কেয়ার্স. বাট টেক্সট অ্যানালিসিসটা করে তারপরে এসে বাকাম করো. দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু গেট টু. এই নোক সেটা করে অনেক সময়, আরে পুরো এক প্যারাগ্রাফ নিজের মতন যা বানায় লেখে, টেক্সটের কোনো রেফারেন্স নেই, কিছু নেই. দ্যাট উইল কস্ট ইউ মার্কস. দিস ইজ নট সেকশন বি, দিস ইজ নট সেকশন সি, যেটা ক্রিয়েটিভ নিজের কমেন্ট তুমি দিবা, মানে দিতে তো পারবা, বাট তোমার তো টেক্সট অ্যানালিসিস করতে হবে. দ্যাটস ওয়াই ইউ আর হিয়ার. Question 4, 5.
আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করেছি, তোমাদের অনেক সময় 5-এর এই 5 নাম্বার একটা এটা হয় না, অনেক সময় একটা হয় না বা উপরেরটা হয় না। এটা কেন হয়? সিম্পল রিটেবল কোশ্চেনে যদি মার্কস চায়, তোমার থেকে ভোদায় দুনিয়াতে কেউ নেই। মার্কস কেন যায় এগুলোতে? মার্কস যাওয়ার ফিউ রিজনস হচ্ছে, আই সি দিস অল দ্য টাইম, তোমরা হেস্টিলি পয়েন্টস নাও, 3-4টা পয়েন্টস বের করবা, সবচেয়ে রেলেভেন্ট যেটা, সবচেয়ে যেটা যায় সেটাকে বসাবা। তুমি মনে করো পাইছো দুইটা, এই দুইটাই বসাইছো, কেন 3-4টা বের করো, বলতে পারে দেয়ার ওয়াজ এ বেটার অ্যান্সার যেটা তুমি মিস আউট করে ফেলো, যেটা তুমি বাদ দিছো। এটা করবা না। এই 2 মার্কে দেখা যায় একটা হয় আরেকটা হয় না, এটা অনেক তোমার খাতে দেখেছি, আর 2-3 জনের খাতে এটা দেখেছি আমি। এটা করবা না। সিম্পল রিটেবল কোয়েশ্চেন আছে তোমার 5 মার্ক, এই 5 মার্কের মধ্যেও যদি মার্কস চাই, তো কি করবাটা কি তুমি পরীক্ষায়? কোয়েশ্চেন 6 আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখবো। দেখি কালকে একটা ক্লাস দিই তোমাদেরকে যদি চাও। আমি তো এখন ফ্রি, খালি ক্লাস বলবো আমি দিব, আমার but আমাকে টাইমটা একটু বের করতে হবে, ব্যস্ত। যদিও এখন ওই যে কোচিং বন্ধ হয়ে গেছে, কোচিং এর ক্লাসগুলো আমার বন্ধ, সো উই ক্যান টেক ক্লাসেস। আমরা ওই যে ইভিনিং বলে দুপুরবেলায় 2টা থেকে 3টা ছিল, 2টা থেকে এখন 4টা করতে পারবো, ওই টাইমে পুরো ফ্রি। তো তোমাদের ক্লাস না থাকলে উই ক্যান ডু 2 আওয়ার ক্লাস, আমার কোনো সমস্যা নেই। যা যা প্রবলেম আছে এটা আমি চেক করতে থাকি, নেক্সট ক্লাস এটা বাকিগুলো দেখবো। এটা কি চাও অ্যান্সারটা লিখি আমি? কোয়েশ্চেন 3-6 কি লিখে দিতে হবে? Do you want me to write it? লিখলে বেটার হবে নাকি? ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন 3 এটা আমি বাকিগুলো চেক করি, নেক্সট ক্লাসে কোয়েশ্চেন 3-6টাও দেখবো। যদি চাও উই ক্যান গো থ্রু, যেটা বলেছো রাইডার্স এফ কোয়েশ্চেনগুলোতে বাস খাইছো, সেগুলো গো থ্রু করে দিব, কোথায় কোথায় প্রবলেম হয়েছে বলে দিব। Then you would, after the mock results দিয়ে দিই, then for your own practice, for your own sake, তুমি তখন সেগুলোকে